Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es domingo 9 de agosto de 2020. Mi nombre es Gaby y soy su moderadora. Lupita es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is Sunday, August 9 of 2020. My name is Gaby and I am your moderator. Lupita is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Melissa. Tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca del taller, del primer paso, de Amadrinamiento, la primera parte. Our speaker this morning is Melissa C. Has many years in OA and has a great message to share with us about how to sponsor workshop first part. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación, que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Melissa es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, no representatives. But we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Melissa is one of these people. Y ahora con mucho gusto les presento a nuestra compañera Melissa. And now with great pleasure I introduce to you our speaker Melissa. Welcome, Melissa. Welcome. Happy to be back here with all of you. My name is Melissa C. I'm a recovered compulsive overeater. I live in New York. And I know I've been on here with you guys before, and I gave you, my story a little bit, my background information. And but I always like to just start off a little bit, just to qualify, like what gives me the right to sort of... Hold on, Melissa, let me translate. Sure. Buenos días, mi nombre es Melissa y vivo en Nueva York y me gustaría comenzar contándoles un poquito de mi pasado para decirles por qué califico para estar en este programa de CCA. Okay, go ahead. Okay, so my disease was something I'm pretty sure that I was born with. Mi enfermedad fue algo con lo que yo estoy muy segura que ya nací con ella. And I battled food and weight and diets and control for years. Por muchos años yo batallé con el peso, la comida, el control de todo esto. Go ahead. And at my bottom, which was my top weight, I was over 300 pounds, and I was completely miserable. Mi fondo de dolor, que era cuando pesaba como 300 libras, fue... Hold on. Ahí estuve, o sea, ese fue mi peso máximo que tuve y estaba sufriendo muchísimo dolor. Okay. And thankfully I found my way to the rooms of Overeaters Anonymous, and took me a while. I had many sponsors along the way. Gracias a Dios encontré el camino a las puertas de AA. Donde CCA y me costó mucho trabajo, encontré varias madrinas y hasta que por fin, ¿verdad?, seguí trabajando el programa. And I believe everybody that
that worked with me tried to do the best that they could, but there was a lot of misinformation along the way, and I learned from some examples and from some non-examples. Trabajé también con muchas personas y estoy segura de que ellas han tratado de hacer lo mejor que pueden, y he aprendido por sus ejemplos de lo que se debe o no se debe de hacer. And then thankfully, I was really led to receiving clear directions. Afortunadamente fui dirigida hacia recibir instrucciones claras. And I really recovered from that point quite quickly, from that point. Y de ahí, de cuando encontré a esas personas adecuadas, entonces fue que empecé a recuperarme, pero fue desde ese punto. So I don't blame the people that tried to help me before, because they might have been giving me good information to the best of their knowledge, and I might not have been receiving it. I'm not really sure. No culpo a estas personas porque ellas estaban tratando de ayudarme a lo mejor de sus capacidades. Sin embargo, quizás yo no estaba recibiendo ese mensaje que ellas me querían dar. No estoy segura. Okay, and so just to sort of give you an idea, I've released over 160 pounds. I've lived in a normal size body now for a number of years, and the food is quiet. It just doesn't, I'm not fighting it at all. Okay, bajé más o menos como 160 libras, vivo en un cuerpo con un peso saludable y la comida está callada para mí. And a big part of my recovery, I think almost all of my recovery, is this sharing what I've learned with others. Y gran parte de mi recuperación consiste en compartir con otras personas mi recuperación. Okay, so in Dr. Bob's Nightmare, which is in the big book on page 181, I don't know if you want to find it, Lupita. And I don't have my book right now with me. Okay, okay. If somebody else have it, I don't know, Clara, do you have it right there? Yo lo puedo buscar si quieren. Ahí vengo. Okay. Okay, go ahead, Melissa. Gogo is gonna look for it. Great, great. Okay, so it's on page 181, Dr. Bob's Nightmare. I spend a great deal of time passing on what I learned to others who want and need it badly. I do it for 4 reasons. 1, sense of duty. 2, it is a pleasure. 3, because in so doing, I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. And 4, because every time I do it, I take out a little more insurance for myself against a possible slip. Y dice así: dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren y necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son: 1, sentido del deber. 2, es un placer. 3, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. Y 4, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. Y esto es de la primera historia, que es la pesadilla del Dr. Bob. Okay, so, you know, it is my duty. This is my responsibility. And I feel like, how could I live with myself if I didn't help another person save her life? Considero que esta es mi obligación, es mi trabajo y pienso, ¿cómo es que podría vivir conmigo misma si no comparto con otros mi recuperación? I believe in this because it saved me from the gates of death. I really, I believe that I was probably months away from a stroke,
and, you know, or possible suicide. I just felt like I was at the end of my rope. Pues, esto creo que me salvó de las puertas de todo el sufrimiento, de las puertas quizás del infierno. Y estaba yo como a unos meses de sufrir un ataque cerebral. Y esto realmente fue lo que me salvó. And it is a pleasure for me to do this. It's a joy. I feel like it's my true calling. Y es un placer para mí realmente compartir todo esto. Es un placer y creo que esto ha sido mi llamado. And in doing so, I am repaying the person, or actually all the people who helped me, right? By helping another. Y al ayudar a otros, yo le estoy pagando a la persona o muchas personas que me ayudaron a mí en mi recuperación. And it keeps me abstinent. Y además me mantiene abstinente. So in the doctor's opinion, on page XXV, I'm going to read this part. Hold on. En la página, what is the page? XXV. En la página XXV de la opinión del médico. Vamos a leer. Go ahead. Okay. As part of his rehabilitation, he commenced to present his conceptions to other alcoholics, impressing upon them that they must do likewise with still others. This has become the basis of a rapidly growing fellowship of these men and their families. This man and over 100 others appear to have recovered. And then are you going to interpret that part in Spanish? Because then I'm going to tell you another part that I'm going to read. Ahorita puedes leerla, por favor. Sí, claro que sí. En el transcurso de su tercer tratamiento, el doctor Silworth adquirió ciertas ideas sobre esto es sobre Bill W. En el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas sobre un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. So, and then in the chapter Working with Others, which is really all about sponsorship, on page 94, it says, it is important for him to realize, now this is the new man that you're helping, that you're going to work with, and for him to realize that your attempt to pass this on to him plays a vital part in your own recovery. And actually, he may be helping you more than you are helping him. Ok. Creo que dice acá. Delinéale el programa de acción explicándole cómo hiciste tu propio inventario. Bueno, no, acá. Es importante para él que se dé cuenta de que tu tentativa de pasarle esto a él desempeña un papel vital en tu propia recuperación. En realidad, él puede estar ayudándote más de lo que tú le estés ayudando. So, this work with other people is how we become and remain restored to sanity. And I tell a potential sponsee right from the first time I begin working with them that it is understood they must agree to do the same thing. It's not optional. Perdón, lo tenía cerrado. Esto de pasar el mensaje a otros es lo que me mantiene abstinente, lo que me mantiene con mi sano juicio. Y yo siempre les digo a las personas que voy a amadrinar desde el principio
que esto es una de las condiciones, no es opcional. So when you begin working with a new man, someone approaches you and you start having a conversation with them about recovery, right from the start, so that nobody thinks that I tricked them, right? I suggest you do the same. You tell them right from the start that if you get out of this hole that you're in, you must help another person get out. And Hola. Entonces, desde el principio es conveniente que ustedes también les digan a estas personas que se acercan a ustedes que parte de su recuperación, gran parte de su recuperación va a depender de pasar el mensaje a otro. Que para que no haya confusiones y no piensen que es una trampa. Entonces es bueno decírselos desde el principio para que ya se esté en ese acuerdo. Go ahead. There is no point in doing this unless we pay this forward, right? Why would God, right? We're told we need God. I needed God to intervene. Why would God bother to free me? Not so I can wear smaller clothes. That's not the reason. It's so that I can be helpful. And selfishness is the root of our problem. And so right from the start, I have to make sure that the new person understands that they must become other-centered. They must start thinking of other people. ¿Por qué Dios me liberaría de ese problema que yo tengo y yo necesito a Dios? ¿Por qué Él me liberaría de mi esclavitud si no fuera para que yo pudiera ayudar a otros, para que no pudiera ayudar a liberar a otros? Por eso esto tiene que quedar claro desde un principio. Okay, so now usually the newcomer says, "Oh, wait, I'm just asking you for help. Don't tell me to sponsor anybody." And I say, absolutely, but you will be ready. Can you trust me that you will be ready? El recién llegado me puede decir a mí, espérame, yo nada más te estoy pidiendo ayuda, yo no estoy lista para ayudar a nadie. Y yo le digo, está bien, lo sé, pero confía en mí, vas a estar lista. Okay, so now also in the doctor's opinion on XXVI, though we work out our solution on the spiritual as well as an altruistic plane, we favor hospitalization for the alcoholic who's very jittery or befogged. More often than not, it is imperative that a man's brain be cleared before he is approached, as he has then a better chance of understanding and accepting what we have to offer. Ok, ahí creo que es el primero de hospitalización, que dice, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso por el alcohol y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido para la hospitalización. No, es el próximo de hospitalización. Hay dos partes donde habla de hospitalización. ¿Querés que lo traduzcamos? ¿Querés traducirlo? A ver, creemos que la acción del alcohol con los alcohólicos, no encuentro el segundo, que básicamente lo que dijo fue que aunque favorecen la hospitalización, piensan que, ¿te acuerdas la segunda parte, Lupita, que los hombres deben estar? Es la página 26. XXB y lo que pasa es que tengo 26. A ver, ok. Ah, no, 36. XXX. ¿Tenés vos, lo querés leer, Gaby? Porque yo tengo otros números romanos. Si Ay, la verdad, Gaby, no me fijé en qué leyó, la verdad. La hospitalización, lo de la hospitalización. Estoy de acuerdo. Oh my God, espérame tantito. Yo tengo acá esta, pero no es, y habla más de una parte. No, no es la misma, ¿eh? Okay, I'm sorry, Melissa, I cannot find it exactly. Can you say it again in English? I wonder if my
So it's though we work out our solution on the spiritual as well as an altruistic plane, we favor hospitalization for the alcoholic who's very jittery or befogged. I found it. Okay. Okay. Aunque nosotros, thank you, I'm so sorry. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, estamos a favor de la hospitalización del alcohólico que está muy agitado o con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Sorry about that. Thank you. That's okay. All right. And now there's another part I'm going to ask for. It's XXVII. Of course, an alcoholic ought to be freed from his physical craving for liquor, and this often requires a definite hospital procedure before psychological measures can be of maximum benefit. Y esta es la otra que había leído antes. Naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso por el alcohol, y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización para obtener el máximo beneficio de las medidas psicológicas. Okay. So, spiritual and altruistic, right? Unselfish, philanthropic, self-sacrificing. But first, get off the food, put it down. Ok, sí, necesitamos esa ayuda espiritual, salirme de mí mismo. Pero primero, deja la comida. And it does not say, though, that we leave the newcomer alone to get sober in isolation. Pero no dice que dejo solo a la persona, al recién llegado. No lo dejo solo para dejar la comida. No puede hacerlo solo en aislamiento. In fact, it says that hospitalization is a good idea. En realidad nos dice que hospitalización es una buena idea. But what if you don't go into treatment, right? I wasn't put in the hospital. Pero ¿qué tal si no vas al hospital? No vas a tratamiento. Yo no estuve hospitalizada. And very often the people I sponsor, they don't go into the hospital either. Y la mayoría de las veces, o muchas veces, estas personas a las que yo amadrino no van al hospital. So then how do we help them? Entonces, ¿cómo los ayudo? We can create our own hospitals in a way. Podemos crear nuestros propios hospitales, de cierta manera. And I believe that is part of my work as a sponsor. It's to offer assistance to a fellow in getting them clean. Y pienso que mi trabajo como madrina es ayudar a otra persona a que salga de eso, a que estén limpios de la comida. So I've heard people say before, get 3 days and then call me. He oído a algunas personas decir, ya que tengas 3 días de abstinencia, entonces llámame. But it doesn't say that in the book. Pero en el libro no dice eso. Now, there is a part where it says that after he was clean, there's a part in the book that talks about after the man was cleaned out, then they began to work with him. But it also says he was in the hospital before then, and they were visiting him still. Dice en el libro, sí, que fueron con una persona que ya estaba limpio, que
pero acuérdense que estaba hospitalizado. Entonces ya estaba recibiendo apoyo, estaba recibiendo ayuda ahí. So then here are some things that I say that we do. Entonces aquí hay algunas cosas que yo les digo que hacemos. We help them identify their alcoholic foods and alcoholic food behaviors. Los ayudamos a que reconozcan sus comidas alcohólicas y sus comportamientos alcohólicos. And I spend a lot of time talking to newcomers about what experiences they have with foods. Y paso mucho tiempo hablando con estas personas, trabajando acerca de esos comportamientos que ellos han tenido con la comida. And what experiences they have with trying to control certain types of eating. Y de cómo han tratado de controlar esos problemas con la comida. And part of this hospitalization period that I'm talking about, it's removing all distractions that Parte de esa hospitalización de la que hablaba es remover todas las distracciones that might pull the person away from the work or might tempt them to eat. que los alejen de la recuperación o les pongan tentaciones de comer. So I would say to a new sponsee, if you're in the hospital, you're not going on vacation. Entonces le digo a la persona nueva, si tú estás en el hospital, no vas a estar de vacaciones. And if you're in the hospital, well, you're not going out for dinner. Y si estás en el hospital, no vas a salir a comer. Or making big life-changing decisions. Ni tampoco vas a hacer cambios grandes en tu forma de vivir. If going food shopping is too enticing, too tempting, then while you're in the hospital, this period of time, you don't go food shopping. Si salir a comprar comida es muy tentador, entonces cuando estás en el hospital no vas a salir a comprar comida. So you ask your family to do it for you, or you order it online. Vas a pedirle a tu familia que te lo traiga o lo vas a ordenar en línea. You can pick it up curbside. You can have it delivered. Lo puedes recoger a la entrada de la tienda o les puedes pedir que te lo lleven a tu casa. And if none of these are viable options, then... Y si nada de estas cosas están disponibles para ti, entonces... Then I say go to the store with a list. And if it was a local fellow, right? If it's a local person that you're working with, as a sponsor, meet them at the supermarket and help them. And if it's someone that you know from the phone, you can FaceTime them and help them through the supermarket. Ok, si es alguien que vive cerca de ti, localmente, puedes quedarte de ver con ellos allá en la tienda para acompañarlos o pueden hablar por video, por audiollamada para acompañarlos. Now, this is not a solution for the long haul. We will not live the rest of our lives in the hospital. Esto no es una solución a largo plazo. No vamos a vivir para toda la vida en el hospital. And it's not so that the newcomer becomes dependent on you to help them stay abstinent. Y no es para que el recién llegado siga permaneciendo dependiente de ustedes para toda la vida. But it is crucially important that they understand that their number one main focus right now is getting clean. Pero es importante, es crucial
que ellos entiendan que en este momento esto va a ser la prioridad, mantenerse limpios. So when you're a sponsor, it's not convenient and it's not easy. Cuando eres madrina, no es conveniente, no es fácil. But neither is this disease. My disease of compulsive overeating was not convenient and it wasn't easy. Pero tampoco la enfermedad lo es, no es conveniente y tampoco es fácil. So the other idea that I wanted to discuss is this idea of a better chance concept. Hay otra idea que quiero discutir que es la de tener una oportunidad mejor. Because the addict likes wiggle room and perhaps they want to be able to eat. And so oftentimes they'll zone in on this idea of a better chance. And it sort of sounds like you can still recover if you eat and work the steps. They think they hear that. Okay. Al adicto le gusta tener como un espacio de libertad ahí, que ellos ahí lo escuchan también así, de que pueden jugar con estas comidas y todavía así se pueden recuperar. And, you know, I don't know that I can say 100% you will never recover if you eat while working the steps, but I couldn't. Yo no puedo decir 100% que no te vas a poder recuperar si comes mientras de que estás trabajando los pasos, pero yo no pude. And it says a better chance. So I'm looking for the better chance of recovering. Y aquí nos dice la mejor oportunidad. Y yo estoy buscando que tengan la mejor oportunidad para recuperarse. And when I'm sponsoring someone, Y cuando yo estoy amadrinando a alguien, and when you sponsor someone, you invest a lot of time. y cuando tú amadrinas a alguien, tú inviertes mucho tiempo. And I believe it's important that we give them a lot of our time. And I work very hard with my sponsees, and they're going to work hard too. Y yo creo que tú vas a pasar mucho tiempo, y yo paso mucho tiempo con mis ahijados, y va a ser necesario que ellos también trabajen muy duro para poderse recuperar. So if they're working hard and you're working hard, then we want the best possible chance. Entonces, si ellos trabajan duro y yo trabajo duro, tienen más oportunidad para recuperarse. And I explain it like this. Y lo explico de esta manera. If you go to the doctor because you have something fatal and progressive, which is what this disease is, Tú vas al médico porque tienes algo terminal y mortal, y eso es lo que es esta enfermedad. so like let's say it's cancer, right? And the doctor says, Vamos a suponer que esto es un cáncer y el doctor dice, the doctor says, look, Melissa, I have 2 different courses of treatment. One could work, and the other one has the best chance. el doctor le dice, Melissa, hay 2 formas posibles de tratamiento. Una posiblemente funcione, la otra definitivamente va a funcionar. Well, I'm going for the best chance, right? Yo voy por la mejor opción, claro. So that's what we're going to look for with working with others, the best chance. Esto es lo que les vamos a ofrecer a otros, la mejor oportunidad. Okay, so now I want to discuss a little bit
how you should present yourself as a sponsor. Ahora voy a hablar un poco de cómo ustedes se deben de presentar como madrinas o padrinos. Okay, if we look at Bill's story on page 9, Si vemos la historia de Bill en la página 9, I'm going to just pick out some important words. voy a Fresh, escoger nada más unas palabras importantes. fresh skinned and glowing. Okay. Okay, again, what was the first one? Fresh skinned and glowing. Okay. Fresco, ¿te ayudo, Lupita? Sí, Fresco el cutis y radiante. okay. Starry-eyed look. Había algo en sus ojos. But he did no ranting, and the result was self-evident. It worked. A ver. Estupefacto, mirada centellante, ardía en fervor. Not ranting. A ver, ¿dónde está el no ranting? Pero no desvarió. Creo que está hablando de esto, pero no desvarió. You say no ranting and then? The result was self-evident. It worked. Ok. El resultado era evidente, funcionó. Ahí está. Go ahead. Should I go ahead? Yeah. Oh, okay. I wasn't sure. Sorry. Okay. So those words were being used to describe Ebby, who came to Bill's house, and Bill saw that something had changed in him. Esto es lo que describe a Abby, que Abby había cambiado cuando llegó a la casa de Bill y él lo podía ver estos resultados. Era evidente. So if you're carrying the message, right, if you're looking to sponsor, Si tú estás pasando el mensaje a este ahijado, you should look like it. You should appear like someone who has recovered. tú debes de parecer así, en esta manera, debes de manifestarte así como alguien que tiene recuperación. And if you're choosing a sponsor, Y then si you tú should, estás escogiendo un padrino, tú debes escoger, you should look for someone who appears to have been transformed. debes escoger a alguien que se ve que ha sido transformado. And we don't rant. No ranting. Y nosotros no presumimos. That how we show up is how we convince others. Cómo nos vemos es cómo convencemos a otros. So when you go to a meeting and you're going to sponsor, Cuando tú vas a una junta y tú amadrinas, I suggest look like a sponsor. I suggest what? Looking like a sponsor, look like someone who's recovered. You know, brush your hair, get yourself together, right? Yo les aconsejo que se vean como un sponsor, que se vean como un padrino, que se cepillen el pelo, que se vean bien. Because imagine if Ebby showed up at Bill's house needing a shave in a dirty shirt. ¿Se imaginan que hubiera llegado Abby a la casa de Bill sin rasurar y con una camisa sucia? Bill responded to Ebby because Ebby looked like he had a message.
Bill respondió a Abby porque lo vio como alguien que tenía un mensaje. And I have friends in AA who tell me that in their meetings, that if a man is getting up to speak, he wears a tie at some of those meetings. He wears a shirt and a tie. Me han dicho en algunas de las juntas que en algunas de las juntas de AA, la persona que va a compartir usa una camisa con corbata. And that might sound very shallow and not very spiritual in nature, but we are the walking advertisements for recovery. Y puede parecer muy superficial, sin embargo, nosotros somos el mensaje viviente del programa. So it's also our demeanor. If you go to a meeting and you are someone there to sponsor, it's not appropriate to sit there and spill your troubles all over that meeting. That's private work with you and your sponsor, or you and your close fellowship, not at a meeting. Entonces, pues disminuye el mensaje si vas a una junta donde están personas que estás amadrinando y vas a hablar ahí de tus problemas. Esto es privado, esto es algo que se habla con tu madrina, no en las juntas. Now that's not the case for newcomers. Newcomers often need to cry and need a safe space to show up, but they're not sponsoring yet. Esto no es la verdad para los recién llegados. Ellos necesitan un lugar seguro donde puedan manifestarse e incluso llorar, pero todavía ellos no están amadrinando. Okay, so next I also want to talk a little bit about the fact that a sponsor actually is a friend. Enseguida voy a hablar acerca de que el padrino, el acompañante, también es un amigo. So I'm going to point out some parts in the book that tell us that we are friends. Voy a marcar algunas partes en el libro que nos habla de que somos amigos. So all throughout Bill's story, he makes a point of calling Abby my friend. En la historia de Bill, él habla en varias ocasiones de que Abby era su amigo. On page 12, paragraph 2, En la página 12, en el párrafo 2, just this one little line, despite the living example of my friend. nos habla de el ejemplo viviente de su amigo. And then on page 13, page 13, paragraph 5. En la página 13, en el párrafo 5, my friend promised when these things were done, I would enter upon a new relationship with my Creator. mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador. And then in the chapter, Working with Others, page Y luego, en el capítulo Trabajando con Otros, what is the page, sorry? Page 94. Página 94. If your talk has been sane, quiet, and full of human understanding, you have perhaps made a friend. What is the paragraph? I'm not exactly sure. Maybe you just want to translate it. I'll Okay. say it slower. Okay. Because it's just a couple of sentences and then I have another one. Okay. So if your talk has been sane, quiet, and full of human understanding, Si tu mensaje ha sido hablado
claramente y lleno de entendimiento humano, you have perhaps made a friend. posiblemente hayas hecho un amigo. And then it says, offer him friendship and fellowship. Ofrécele tu amistad y compañía. Tell him that if he wants to get well, you will do anything to help. Dile que si está dispuesto, que si quiere recuperarse, estás dispuesto a hacer todo lo posible. So we're supposed to be friendly. We're supposed to be, as sponsors, friendly. You don't need to teach and guide someone in a position of superiority. Entonces debemos de ser amigos, no debemos de tratar de ayudar a alguien desde la posición de superioridad. You're not providing a service like a haircut No or estás, no estás proveyendo un servicio como de corte de pelo doing someone's taxes. That's not what this is. o de hacer los impuestos por alguien más. No es esto lo que es. This is work of the heart. Esto es un trabajo del alma. And I cringe when I hear this phrase, I'm not your friend, I'm your sponsor, because I've heard that line and I don't think it's helpful. Oigo mucho la frase de no soy tu amigo, soy tu acompañante, y esto me hace que me escalofríe porque yo no estoy de acuerdo con esto. You know, we're talking about sick people. People come here, they're sick. They're not bad and they're not criminals. They need love and compassion. Estamos hablando aquí de personas enfermas, no son criminales, necesitan compañía. I think about myself when I came into the rooms of Overeaters Anonymous and I couldn't even make eye contact. Yo pienso en mí misma cuando llegué a estos grupos y no podía ni siquiera tener contacto visual. You know, I barely fit in the seat. Physically, I barely fit in the seat in that meeting. And I was humiliated and beaten down. And if somebody told me I'm not your friend, it would have crushed me. Cuando yo llegué, con trabajos cabía en la silla, literalmente, y me sentía humillada y avergonzada. Me hubiera sentido totalmente destrozada si alguien me dice, yo no soy tu amiga. Now, remember in my story, I said that people didn't always have the clearest directions for me, but I think nobody set out to hurt me. And that spoke volumes. Recuerden cuando dije mi historia que algunas veces las personas no tenían indicaciones exactas para mí, pero me daban ese amor. And I think sometimes when sponsors take that I'm not your friend position, I think they're afraid. I think they're afraid of not having control. And we don't have control. So there's nothing to fear because you don't have it anyway. Y yo pienso que cuando las personas toman esa posición de no soy tu amiga, es porque tienen miedo, porque no tienen control. Pero no tenemos control. So a sponsor should not create a relationship where the sponsee is afraid of you. El acompañante no debe de tomar esa posición de lo que nos pone aquí Gaby, de tener miedo a la intimidad, porque tiene miedo del ahijado. Because we're told that fear is a corroding thread. It's evil.
porque nosotros sabemos que ese miedo es corrosivo, es demoníaco. And if fear would have worked for me, it would have worked years before I entered the room. Y si el miedo me hubiera funcionado antes de llegar a estos grupos. Okay. So on page 14, paragraph, En la página 14, paragraph 6. My friend had emphasized the absolute necessity. Particularly, was it imperative to work with others as he had worked with me? If an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trials and low spots ahead. Okay. ¿Lo tienes, Coguito? Porque o sea, el mío está un poco diferente. Oh, ya lo busco, página 14, ¿no es cierto? Uh-huh. Ok, y empezaba con My Friend. Lo estaba escuchando, perdón, no lo estaba buscando en el libro. Ok. Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. So it's imperative, right? Not optional. And it says through self-sacrifice, not through knowledge. Entonces aquí nos dice que es imperativo, no es opcional, y que lo vamos a trabajar por medio del autosacrificio, no del conocimiento. So that's good news as a sponsor, because you don't have to know everything. You don't have to know the book forwards and backwards by heart. Entonces esto es una muy buena noticia para los padrinos, porque no tienes que saber el libro al revés y al derecho, de memoria. You're going to help the person by giving them directions and through self-sacrifice. That's what we're told. We sacrifice our own, mostly our time. That's the biggest sacrifice we make. Vas a ayudar a ese ahijado por medio del sacrificio, el sacrificio principalmente de tu tiempo. And we're going to have trials. We're going to have low spots. Being recovered does not mean that our lives will be challenge-free, but we will work with others and that will help. Vamos a tener retos, vamos a tener tiempos bajos, porque aquí no hay garantías, pero va a ser muy ¿cómo se dice? Remunerador. Remunerador el trabajar con otros. Gracias, Gaby. Okay, so on page 18, paragraph 4. Página 18, párrafo 4. But the ex-problem drinker who has found this solution, who is properly armed with facts about himself, can generally win the entire confidence of another alcoholic in a few hours. Until such an understanding is reached, little or nothing is accomplished. That the man who is making the approach has had the same difficulty, that he obviously knows what he's talking about, that his whole deportment shouts at the new prospect that he is a man with a real answer, that he has an attitude he has no attitude of holier than thou, nothing whatsoever except the sincere desire to be helpful,
that there are no fees to pay, no axes to grind, no people to please, no lectures to be endured. These are the conditions we have found most effective. Pero el exbebedor que ha encontrado la solución de su problema y esté equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. Mientras no llegue a tal entendimiento, poco a nada puede lograrse. El hecho de que el individuo está abordando a otro ha tenido las mismas dificultades, que obviamente sabe de qué está hablando, de que todo el comportamiento que le dice al candidato y toda la voz tiene verdadera respuesta, que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudarle, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar y nadie con quien tenga que quedar bien. No hay sermones que soportar. Go ahead. Okay, so a lot of times people who are just getting ready to sponsor say, I don't know what I'm doing. I don't know enough. Muchas veces las personas que están listos para empezar a madrinar nos dicen, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué decirles. But it says here that you are armed with facts, right? What facts are you armed with? Que ustedes están armados con los hechos. ¿Cuáles son estos hechos? Facts about yourself. Hechos acerca de sí mismo. Not facts about what page. Whoops, sorry. You hear the yelling in my house. Not facts about what page you find a certain passage on, or facts about Bill and Abby, right? No hechos acerca de las páginas del libro o hechos acerca de Bill y Abby. If that's an interest and it's helpful, then God will help you perfect your knowledge. Si estos hechos son importantes, Dios te va a ayudar a perfeccionar ese conocimiento. And I have to tell you, I've learned more and more and more as I sponsored. Y les puedo decir que yo he aprendido más y más y más por medio del apadrinamiento. So we're going to grow in usefulness and effectiveness. Entonces vamos a crecer en nuestra utilidad y eficacia. And our demeanor will show that we have a real answer and we're not pretending to be superior. Y los resultados van a mostrar que no estamos tratando de ser superiores. All you should want is to be helpful. Que todo lo que quieras es ser servicial. And do not lecture. Y no dar cátedra. So don't tell people what they should do. Tell people what you did and what you do. No le digas a otras personas lo que tienen que hacer, sino lo que tú hiciste y lo que tú estás haciendo. So when a sponsee asks you, what do? I suggest I first say, go to God, ask God. And then I might say, you know, when I had a similar situation, I tried this, or I found this effective for me. Cuando un ahijado me dice, ¿qué debo de hacer en esta situación? Lo primero que yo les digo es, pregúntale a Dios, acércate a Dios.
y después le digo, esto es lo que me funcionó a mí cuando tuve una situación similar. Okay, so page 19, it says, En la página 19, none of us make a sole vocation of this work. All of us spend much of our spare time in the sort of effort which we are going to describe. A few are fortunate enough to be so situated that they can give nearly all their time in the work. ninguno de nosotros hacemos de este trabajo la sola vocación, ni creemos que aumentaría nuestra efectividad si así lo hiciéramos. Okay, and on page 97, Y en la página 97, it says, helping others is the foundation stone of your recovery. A kindly act once in a while isn't enough. You have to act the good Samaritan every day, if need be. ok, nunca eludas estas responsabilidades, pero si las asumes, asegúrate de que estás haciendo lo correcto. Ayudar a otros es la piedra fundamental de tu propia recuperación. Un acto bondadoso de vez en cuando no es suficiente. Tienes que hacer de buen samaritano todos los días si fuese necesario. So you're going to need to figure out how to do this while still working, right? You're going to have to create a schedule for yourself. Vas a tener que figurarte cómo vas a hacer que esto funcione y vas a tener que organizar tu tiempo personal también. And this working with others, it's not convenient. Y ese trabajo no es un trabajo de conveniencia. But neither is our disease. Pero tampoco lo es nuestra enfermedad. You know, my compulsive eating never cared about the time it took me away from my family or my interests. A mi enfermedad nunca le importó el tiempo que me retiraba de mi familia o de mis intereses. And you cannot recover and remain recovered if you think that you're going to fit this way of life into your old life. Y tú no te vas a poder recuperar y mantenerte recuperado si piensas que puedes hacer que este trabajo quepa dentro de tu forma de vida. And a person cannot remain recovered if they think, oh, now my step work is done and I don't need to do anything anymore. Tampoco pueden mantenerse recuperados si piensan, ok, mi trabajo de paso ya está terminado y ya todo está hecho. Right. So like news alert, our lives are busy. They're busy. Can you say it again, please? Yeah, like news alert. Our lives are going to be busy. Ok, mis avisos de ocasión mis avisos van a ser de que estoy ocupado. Okay, on page 19 through 20, most of us sense that real tolerance. Page 19? Page 19. Okay. Okay. Yep. Most of us sense that real tolerance of other people's shortcomings and viewpoints and a respect for their opinions are attitudes which make us more useful to others. Our very okay, let me be translating that because I don't find it. Okay. I don't know if somebody else has it.
Most of us is in the middle of what paragraph? I'll tell you. Let me look and say. It's all the way at the bottom of page 19. It's like the last paragraph, but like. Oh, yeah, I got it. Okay. Yeah. So most of us sense that real tolerance of other people's shortcomings and viewpoints and a respect for their opinions are attitudes which make us more useful to others. Our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs. Ok, la mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto de sus opiniones son actitudes que hacen que podamos servir a mejor a nuestros semejantes. Nuestras mismas vidas como ex bebedores, problema que somos, depende de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Okay. So sponsees will have shortcomings. Their views will be different. Entonces las personas que amadrinamos tendrán sus propios defectos de carácter y sus puntos de vista serán diferentes. And treat them with respect. Trátalos con respeto. Meet them where they're at. Encuéntralos donde ellos están. It says you will help meet their needs, not fill their needs. Los vas a ayudar a encontrar sus respuestas, no a llenar sus necesidades. Okay. So when somebody starts working with you or approaching you and you start having conversations, we have to be careful that we let them draw their own conclusion about their powerlessness. We can't tell somebody that they are a compulsive overeater. Tienes que tener cuidado cuando alguien se acerca a ti, de que ellos van a llegar por ellos mismos a la conclusión de su propia discapacidad. No es tu labor de estarles diciendo de que ellos son impotentes ante la comida. And more about alcoholism on page 31. I'm just going to give you like one sentence. So I don't know if you want to find it or you just want. Okay, no, go ahead. It's better like that. En más acerca del alcoholismo, página 31. We do not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. No podemos decirle a nadie, no podemos calificarlos como alcohólicos. Sorry, it beep when it was like the second part. But you can quickly diagnose yourself. Pero rápidamente puedes diagnosticarte a ti mismo. And then in working with others on page 91, there's just one little part. Ajá. Describe yourself as an alcoholic. Y en trabajando con otros dice, descríbete a ti mismo como un alcohólico. So this is you as the sponsor. You're describing yourself as the alcoholic. Entonces te vas a describir a ti mismo. And then on page 92, it says, and be careful not to brand him as an alcoholic. Let him draw his own conclusions. Y luego nos dice,
ten cuidado de no diagnosticarlo a él como un alcohólico. Déjalo que llegue a sus propias conclusiones. And then it says, continue to speak of alcoholism as an illness, a fatal malady. Continúa hablando del alcoholismo como una enfermedad mortal. Talk about the conditions of the body and mind which accompany it. Háblale de las enfermedades de la mente y el espíritu que acompañan esta enfermedad. Keep his attention focused mainly on your personal experience. Y enfócate principalmente en tu propia enfermedad. Okay, so don't diagnose anyone. When somebody comes to you, do not tell them that they're a compulsive overeater. Cuando alguien se acerca a ti, no los diagnostiques, no les digas que ellos son comedores compulsivos. I identify myself. I say to them, I'm a compulsive overeater. My disease, this is my disease of compulsive overeating. And I think that this is why it gives us as sponsors immunity, protection from this disease, because I'm constantly saying I have it. I can't forget I have it. Y yo constantemente les digo a mis ahijados, yo soy un comedor compulsivo. Y esto me protege a mí misma porque no lo puedo olvidar, porque constantemente lo estoy diciendo. Yo lo tengo, yo lo tengo. It's very important that the newcomer discovers that they definitely have this disease, that they are powerless, and nobody can convince someone that they're licked. That's the job of the food, right? That's the job of the food, to convince people that they're beaten, and by the failed diets. Esto es importante que el recién llegado descubra por él mismo que es un comedor compulsivo. Y esto va a ser el trabajo de la comida y de las dietas fallidas, de todos esos instintos. Eso va a ser su trabajo. So, if someone says to me that they're not sure if they have it, I can't convince them. Right? Si alguien me dice que no saben si lo son o no, yo no los puedo convencer. So, all right, so now we're kind of told when we discover someone who's a prospect, who might have this disease, what do we do? Entonces, ¿qué hago cuando descubro a alguien que puede ser un prospecto, que quizás tengan esta enfermedad? ¿Qué es lo que hago? We're supposed to get to know them. That's the directions, get to know them. Lo que debo de hacer es tratar de conocerlos. Eso es la dirección que debo de seguir, tratar de conocerlos. Find out all you can about them. Trata de saber todo lo que puedas acerca de ellos. If the person doesn't want to stop eating, Si la persona no quiere dejar de comer, don't waste your time trying to persuade them. no pierdas tu tiempo tratando de convencerlos. And this comes right out of the book on page 90 that I'm getting this from. Y esto viene directamente en el libro. What page? Page 90. Yeah. Página 90.
What is the paragraph? Are you looking for it? Sure. When you discover a prospect for Alcoholics Anonymous. I'm not sure. I'll paraphrase it for you if That's fine. Okay. So, you're just supposed to get to know the person, get an idea about them. Lo que tienes que hacer es conocer a la persona, llegar a conocerla. Find out about their background. Conoce de su pasado. How serious is this problem? ¿Qué tan serio es este problema? This is the time when we just talk to get to know each other. Esto es el tiempo donde nada más hablamos tratando de conocernos uno al otro. So I'll tell you, when someone calls me and asks me to sponsor them, Cuando alguien me llama y me pide que lo apadrine, I never say yes or no, right? nunca les digo sí o no desde el principio. Because I don't know that they really have what it is I have. No, porque no sé si realmente ellos tienen lo que yo tengo. And if they don't have what I have, then I don't have any experience to help them. Y si ellos no tienen lo que yo tengo, entonces yo no tengo ninguna experiencia para ayudarlos. And the book says we want this information so that we can put ourselves in their place to see how best we could help them. Y el libro nos dice que nosotros tenemos que tener esta información para podernos situar y poder ver de qué manera los podemos ayudar mejor. So, if I don't think I can help someone, then I can't sponsor them. Entonces, si yo pienso que no puedo ayudar a esas personas, entonces no las puedo amadrinar. I might not have the experience with what they're suffering from. Yo quizás no tenga la experiencia con lo que ellos están sufriendo. So, for example, I've had people reach out to me who suffer from anorexia. Por ejemplo, algunas personas se han acercado a mí y ellos sufren de anorexia. And I can be a sister in the fellowship with them, but I don't have the experience with that disease. Yo puedo ser una hermana en la comunidad de CCA, pero no tengo la experiencia para ayudarlos con este problema. And it doesn't mean that they don't have just as much a right to be here. I do believe that anorexics suffer from this same type of spiritual malady, but I don't think that I'm helpful. Y eso no quiere decir que ellos no tengan el derecho de estar en esta comunidad, pero esto quiere decir que yo no tengo la capacidad de poderles ayudar. Then it goes on to say that on page 95, he should not be pushed or prodded by you, by his wife. Okay, where is that? On page 95. At where? I'll tell you. You know what? You want to just read it and like at this page and then I translate it? Yep. So he should not be pushed or prodded by you, his wife, or his friends.
If he is to find God, the desire must come from within. Tú no debes empujarlos, no debe de venir esto ni de ti, ni de su familia, ni de sus amigos. Si él va a encontrar a Dios, debe de venir de él mismo. If he thinks he can do the job in some other way, or prefers some other spiritual approach, encourage him to follow his own conscience. Si él piensa que puede encontrar otro camino espiritual o algo que le ayude, indícale que siga su propia conciencia. We have no monopoly on God. No tenemos el monopolio en Dios. We merely have an approach that worked with us. Tenemos un punto de vista que funciona para nosotros. But point out that we alcoholics have much in common, Pero nosotros los alcohólicos tenemos mucho en común and that you would like, in any case, to be friendly. y que tú quieres en cualquier forma ser amigable. Let it go at that. Déjalo ahí. So here's what happens a lot. Esto es lo que pasa muchas veces. People sponsor shop. They go sponsor shopping. Muchas veces las personas se van a buscar padrinos. People ask around to find the easiest way. Y muchas veces buscan la forma más fácil. The way that they feel is going to fix them. La forma que ellos piensan que los van a poder arreglar. And they decide they know what they need. Y ellos deciden que ellos saben lo que ellos necesitan. So get to know the person. Entonces, dedícate a conocer a la persona. Ask them questions. Hazles preguntas. Listen to them. Escúchalos. If they've got another idea that's different from what you have to offer, wish them well. Si ellos tienen otra idea de la que tú tienes, deséales que les vaya bien. Don't try to convince anyone. No trates de convencer a nadie. So, as a sponsor, I don't argue and I don't negotiate. Como acompañante, no discuto y no negocio con ellos. I've had many sponsees who decided they weren't interested or that they had a diet in mind. He conocido a muchas personas que piensan diferente a mí, que piensan que ellos han tenido la idea de una dieta. And I've had a few sponsees who started up with me and then they feel a little better. And then a week or so later, decide that I have too many expectations and this isn't working for them. Y también en otras ocasiones, algunos que han trabajado conmigo por algunas semanas y empiezan a sentirse quizás un poco mejor. Y luego algunas veces ellos deciden que yo tengo demasiadas expectativas. And they want to do it another way. Y lo quieren hacer de otra manera. And sometimes they seem to want me to go along on this other way that they have in mind with them. Y algunas veces quieren que yo siga su forma de trabajar, de la idea que ellos tienen. Quieren que yo vaya con eso. So they start telling me how they're going to work the program with me. Y entonces me empiezan a decir cómo van a trabajar el programa conmigo. And here's what happens, right? They want to commit their food to me, but they don't want to do anything else. Y ellos empiezan, por ejemplo, a decirme que ellos me van a reportar su comida todos los días, pero no van a hacer lo demás. Or else they don't want to commit their food or even discuss their food. O
no van a decirme sus comidas o ni siquiera van a discutir acerca de la comida. So I've been told that I'm too focused on food. Y me han dicho que me enfoco demasiado en la comida And on abstinence. y en la abstinencia. And I've been told that I have too many requirements with too much work. Y también me han dicho que tengo muchos requisitos y mucho trabajo. And no worries. No worries. No te preocupes. I don't know what's best for them. Yo And so I no sé lo que es lo mejor para ellos, sorry. Yep. So if a sponsee says to you, yeah, I want to do it like this, I say, great, tell them, go for it, go do it. Si alguien me dice que ellos lo quieren hacer de esa manera, yo les digo, ándale, está muy bien, adelante, ve a hacerlo. And I always try to leave things friendly. Y siempre trato de mantener las cosas, de dejar las cosas en un tono amigable. Sometimes they come back around. And if we were friendly and kind to them, they feel comfortable coming back. Algunas veces ellos regresan y si lo hemos mantenido en un tono amigable, ellos se van a sentir con la confianza de regresar. So then it says on, now this is someone who now says, okay, I think I'll do the stuff that you're talking about, right? I think it sounds good. And it says on page 58. Entonces, esto es alguien que me dice, ok, creo que, I think what? I think I want to do this with you. I think me dice, creo que sí lo quiero a trabajar así contigo. Okay. So it says on page 58, if you have decided you want what we have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. Entonces nos dice, ok, page 58. In how it works. Yeah. You want me to say it again? Yeah, we can do it a little bit at a time. Okay, that's good. If you have decided you want what we have, si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, and are willing to go to any length to get it, y estás dispuesto a ir a hacer cualquier cosa para obtenerlo, then you are ready to take certain steps. Entonces estás listo para tomar ciertos pasos. Okay, and then, and then on page 42 in paragraph 1, and I guess we'll just do it this way again, right? It says, 2 of the members of Alcoholics Anonymous came to see me. 2 de los miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a decirme. They grinned, which I didn't like so much. They grinned? What is that? They grinned, like smart, like smiled, grinned. Okay, ellos se sonrieron de una forma que no me gustó mucho. And then asked me if I thought myself alcoholic and if I were really licked this time. Y me preguntaron que si yo me consideraba un alcohólico y que si estaba listo esta vez. I had to concede to both propositions. Yo tuve que negarme hacia las 2 proposiciones, o tuve que aceptar las 2 proposiciones. They piled on me heaps of evidence. Ellos me dieron muchas evidencias. To the effect that an alcoholic mentality del efecto que la mente alcohólica
such as I had exhibited in Washington, was a hopeless condition. Que yo había exhibido en Washington era una condición sin esperanzas. They cited cases out of their own experience by the dozen. Me dieron ejemplos de sus propias experiencias por docenas. This process snuffed out the last flicker of conviction that I could do the job myself. Y esto me quitó hasta el último rastro de ideas que yo tenía de que me podía ayudar a mí mismo. Then they outlined the spiritual answer and program of action, which 100 of them had followed successfully. Y entonces me describieron muchos ejemplos de que cientos de hombres habían seguido con éxito. Okay, so they grinned, right? They smiled because he seemed like he'd been beaten into a state of reasonableness and they knew they had the answer. Se sonrieron porque se dieron cuenta de que él había tenido muchas experiencias que lo habían llevado al momento de poder aceptar su situación. Okay, so we're not sadistic, but I do delight when a person is desperate because I know it's at that point that they're ready to surrender. Yo me alegro, me da gusto cuando veo que una persona está en ese punto de desesperación que está lista para rendirse. So here are two questions you can ask potential sponsees. Aquí están dos preguntas que les puedes hacer a estos posibles ahijados. One, do you think you're a compulsive overeater? La primera, ¿piensas que eres un comedor compulsivo? And two, are you out of ideas and desperate? ¿Estás fuera, ya no tienes ninguna idea y estás desesperado? If they answer yes to both questions, Si ellos responden que sí a las dos preguntas, then begin giving examples from your own experience. entonces comienza a darles ejemplos de tu propia experiencia. So this is where you start telling them your story. Y aquí es donde tú empiezas a decirles tu historia. And when I do this with a potential sponsee, I do it through the doctor's opinion. Y cuando yo lo hago esto con mis posibles ahijados, entonces lo hago con la opinión del médico. That's the first formal work that I do with a new person. Esto es la primera forma de trabajo ya formal que hago con este ahijado. I explain through the doctor's opinion what it is that I have. Les explico por medio de ese capítulo de la opinión del médico qué es lo que yo tengo. What I suffer from, and the doctor's opinion really spells out the symptoms and the solution. Lo que yo tengo y la opinión del médico realmente me deletrea los síntomas y la solución. And they don't need to be abstinent at that point. En ese punto no necesito estar abstinente, no necesitan estar abstinentes. I ask them to set aside 2 one-hour sessions. Les pido que separen 2 sesiones de 1 hora cada una. And they come ready with a highlighter, a pen, and a notebook. Y que vengan listos con una pluma, papel y un marcador. Okay. And then afterwards, I ask them, Y después de esto les pregunto some questions.
Les pregunto algunas preguntas. And I'm thinking that if there are questions now, this might be a good place to stop. That's, it would be like a good spot that, Ok, y ahora, ahora sería un buen punto para parar aquí si es que hay preguntas, porque esto va a ser un trabajo de 2 sesiones. Entonces podemos parar aquí para contestar preguntas. Okay. Thank you, Melissa, for such a great presentation. We will now begin with the questions and answers. Gracias, Melissa, por tu experiencia, por tu excelente presentación. ¿Quién tiene preguntas para nuestra compañera Melissa? Puede levantar su mano o pueden poner en el chat. Okay, I have a question, Melissa. I had several sponsees which they really want to work these things. They really want to stay abstinent, and then after some a first, second, third step in this person relapse. What do I do in that case? Perdón, la pregunta es, ¿qué tal si tengo una ahijada que ya va trabajando los pasos y sí está dispuesta a hacer todo el trabajo, y después de que ha trabajado quizás el primero, segundo o hasta el tercer paso y entonces recae? ¿Qué es lo que yo hago? So I would ask where was the person in the steps? What step had they gotten up to? Okay, let's say it's the third step. Preguntaría en qué paso va la persona. The third step. Yeah? Yeah. So, we're told, first of all, step 1, right, is an admission that I'm powerless, that I have no power, no control. First thing I would probably look at is, I would ask them a lot of questions. Where were they? What happened? Like, you review with them what happened. Exactly. Where, yeah. Ok, voy a revisar primero. El primer paso todavía es de no tener poder, y entonces haría muchas preguntas, por ejemplo, ¿dónde estaban? ¿Qué estaba sucediendo? Ok. Okay. And, so step 2 is where we really come to believe that there's this power greater than us that can restore us. And I would probably, so 1, I would look at the person's food plan with them and how were they protecting it? Because if they're still at step 3, they're still in that hospitalization period. Ok, en el paso 2 es donde me doy cuenta de que hay una solución, de que hay un poder más grande que yo que puede devolverme el sano juicio. Pero también puedo revisar acerca de sus comidas, que quizás haya algo que todavía estén protegiendo, porque en el paso 3 la persona todavía está en parte de esa hospitalización. So I might ask, I think without knowing the specifics of the person, like where were they, what happened, were they out to eat, was it in the house, did they, because usually until a person is like 5th after they give their inventory, I say they're still in that hospital period. And so I would just question how many tight parameters did they let go of. Ok, en este tiempo, si todavía, hasta que ya han hecho su 5º paso, todavía están como en el periodo de hospitalización. Y entonces es bueno revisar cuáles son de estos parámetros los que han soltado. Because, and I would also ask, like, how quickly were they working? Like, there's a lot of questions here. First of all, I don't drop people when they pick up. We're actually told we work with them half a dozen times.
Ok, en primer lugar, yo nunca los voto en este tiempo, ¿verdad? Sino de que veo qué es lo que está sucediendo, si hay algo que se ha descuidado. I'm sorry. That's okay. Ugh, complicó ahora. Ok, y también, o sea, yo nunca los dejo, sino que trato de revisar con ellos qué es lo que está sucediendo en ese caso, si hay algo en la comida o en las conductas que se ha descuidado. Ok. Yeah, so I mean, is that something you're comfortable kind of answering some of this? Like, were they, first of all, do they commit their food to you on a daily basis? Ok, les preguntaría también, por ejemplo, ¿has reportado tu comida en la forma regular? Go ahead. I was asking, do they? Yeah, I'm trying to. No. Okay. Okay. So see, these are some of the things like, you know, when I kind of get into, I guess, the next session, like how I really do it. I'm a believer that that we have a food addiction and we need a plan. I think committing your food, saying to a sponsor what you're going to eat for the day, is a very freeing, surrendering kind of position, because it removes you from decision making later on in the day. I think what happens, I'm sorry, I'm probably talking so fast, right? Okay. Ok, yo realmente soy una creyente en que hay que reportar esa comida todos los días porque es una forma de rendirme, porque tenemos una enfermedad que tiene mucho que ver con la comida, entonces eso es una forma de rendirse, el reportar lo que voy a comer todos los días. I find this disease, it's very cunning and it's sneaky, right? And esta enfermedad es muy mañosa y escurridiza. Yeah, so it's more than likely, if the person started picking up food before they binged, they were eating perhaps carrots outside of the mealtime, perhaps an extra bite here or there of things that they thought were abstinent. Ok, esta puede ser que antes de que realmente se pongan un atracón, esta persona empezara por ahí a morder alguna cosilla que piensa que es abstinente fuera de sus horarios o además de. Yeah, so I would say if someone who's having difficulty staying abstinent, it really requires you and that person sitting down and creating some very tight boundaries around the food and the eating and intensive work through the steps. Ok, yo considero que si una persona está teniendo muchos problemas alrededor de la comida, que se necesita que el ahijado y el padrino trabajen muy intensamente esto para crear límites alrededor de la comida. Okay. Okay, thank you. Okay, we go to the next one. Hay una en el chat que dice, si alguien que conoce el programa hace días está recaído y pide ayuda, ¿cuál es la mejor manera de ayudar? ¿Cómo sé si puedo amadrinar? Okay, it says, if somebody who knows the program is in relapse and he asks for help, what is the best way to help? And how do I know if I can sponsor that person? Yeah, that's a good question, because I think sometimes people know a lot, right? But it's not lack of knowledge. It's lack of power. That's our dilemma. Esta es una muy buena pregunta porque muchas veces el problema no es falta de conocimiento, sino falta de poder. I think the most important work that a sponsor does is we help a sponsee
form their own relationship with their creator. Una de las principales labores del acompañante es ayudar a este ahijado a que encuentre su propia relación con su creador. So for someone that might come to you with more experience, their experience, so what? It didn't work. Si alguien viene a ti y tiene mucha experiencia, quizás más que tú, ¿qué importa? Esa experiencia no le funcionó. You know, it may have given them a certain amount of time, but it wasn't effective for the long haul, or they wouldn't be needing help now. Quizás esa experiencia les haya ayudado, les haya dado algún tiempo de abstinencia, pero en realidad no les ayudó por tiempo, o sea, por todo el tiempo. Yeah, so I would tell, you know, that person, forget everything you've done before. Let's start new. Open, like an open mind and a new experience. Yo les diría, mira, olvídate de todo lo que sabes, vamos a dejar todo a un lado y empieza totalmente con mente abierta, con una nueva experiencia. And I also ask them, because I've had the same kind of thing, people who've been in it for years, in and out, they were recovered and then they lost it. I ask them, where do you think it fell apart? Yo también he tenido esa experiencia de personas que tienen mucho tiempo en el programa, que les funcionó, luego no les funcionó, luego los perdieron. Y luego, entonces yo lo que les pregunto es, ¿qué es lo que piensas que sucedió? ¿Dónde lo perdiste? I also think, and I tell people that I sponsor who begin to sponsor, we don't do this alone, right? So if a sponsee has a question that I can't answer, I encourage them to ask other people as well, right? And sorry, go ahead, Lupita. También luego les digo, bueno, yo no tengo todas las respuestas, esto no lo hacemos solos. Y entonces los escucho y si no puedo saber, no puedo ayudarles, los invito a que hablen con otras personas también. And I also might say to this person, do you mind if I ask my sponsor? También le puedo decir, ¿te importaría, te molestaría si yo le pregunto a mi madrina? Yeah, because like I said before, it's not lack of information. Our problem is lack of power. We need a relationship with power. Porque mi problema no es falta de información, el problema es falta de poder. Necesito contacto con ese poder. Okay. Gracias, Melissa. Gogo, adelante, Gogo. Hi, Melissa. Always so beautiful to have you here. I love it. Yes. And what I love the most is that regardless the subject, you come always to teach us love and tolerance. And I know that I'm not the only one thinking that because people were chatting, texting me the same. But the question that I have for you is because I found myself trying to put distance in the relationship sponsor and sponsee, because being in the two sides, when I have been a sponsee that has been a friend with the sponsor, if I lose the sponsor, I lose the friend, and that hurts terribly. And as a sponsor, I've been trying, just this morning in the special edition, I've been hearing that you have to feed programming life. You said like, no, you can't, you have to give yourself. But sometimes I don't see how to have the balance. So I wanted to ask you specifically how to have balance in life, how many sponsees you can sponsor this way, more direct as a friend. And if it's okay with you, I'm gonna translate. Básicamente lo que le decía a Melissa es que lo que me encanta de ella es que independientemente de lo que nos enseña,
siempre nos viene a enseñar amor y tolerancia, sea como sponsor o lo que sea de lo que nos viene a hablar. Y lo que yo le preguntaba era cómo balancear ser amigo del ahijado, ser amigo de la madrina, porque me ha pasado de que cuando perdí un sponsor, perdí también a la amiga, y eso duele muchísimo, porque uno en este programa aprende a quererse mucho, a conocerse mucho, a tener mucha intimidad con la otra persona. Y por otro lado, me ha pasado que cuando he querido empezar a ser sponsor, me da terror no poder dedicarme así tanto a mis ahijadas. Entonces, ¿cómo hacer para tener balance y cuántas ahijadas puede tener con este sistema que es más de amigos y de estar tan envuelta? Gracias. Okay, so, I had to rethink my definition of friendship, right? What is a friend, right? It's not somebody who just agrees with you, right? Tengo que redefinir mi concepto de amistad, porque ¿qué es un amigo? No es alguien que siempre va a estar de acuerdo contigo. A real friend is someone who shares the most deepest parts of you, doesn't try to fix you, right? But listens with love and shares their own experiences and how they may have solved their problems. Un verdadero amigo es alguien que no trata de arreglarte, sino que te escucha, comparte contigo los momentos más íntimos y también comparte su experiencia acerca de estas situaciones. And I've learned, I'm learning still how to set boundaries with people, because we have to be really careful. We are not the higher power. Y todavía estoy aprendiendo a poner mis límites, porque tengo que aprender que yo no soy su poder superior. My old friendships prior to being recovered were people who we would complain about things that weren't good, right? Anteriormente, mis amistades eran personas con las que yo me quejaba de lo que no me agradaba. But never offered solutions. No solutions, just complaining. Pero nunca se ofrecían soluciones, no soluciones, solamente quejarse. So my friend might say, oh, my kids, they're so terrible. They did this. I can't believe they did that. And then I would say, oh, well, you should see what mine did. Mine did this. And we left feeling no better. Ok, tenía alguna amiga, por ejemplo, que me decían, ay, mis hijos hicieron esto, hicieron lo otro, y entonces yo le decía, deberías de ver los mismos. Y así pues nos salíamos de esa situación, de ese rato de estar compartiendo, sin tener nada, sin haber encontrado ninguna solución. And now today, like the friendships that I've made in recovery, when we have a problem, we look for how we can have it solved, how it can be solved. We find what's our peace. We help each other find our peace, and we pray. We go to God. Y ahora, con las amistades que he encontrado en el programa, nosotros buscamos en dónde está la solución, dónde puedo encontrar la paz, y nosotros también oramos acerca de esto. And then when we feel like we got the answers, we feel like we know something, then we take this beautiful friendship that we have and we go out and we help other people. What could be a better friendship than that? Y entonces nosotros con esta amistad, después de esto, vamos y ayudamos a otras personas. ¿Cuál puede ser una mejor amistad que esta? I think one of the sad parts that I've experienced is
when you work with someone and you feel this closeness and this friendship with them and you see their lives improving tremendously, and then the disease pulls them away. Y también pues hay personas de que trabajan y están aquí, pero después se van. And I've had a few like close friendships like that people that I really came to adore. And the disease convinces them that they're not worthy of having a friendship anymore with someone like me. And that's the truth. Y también pues sí hay personas de que estuvieron así en esa situación, de que yo llegué a adorarlas, que tuvieron una muy íntima amistad, pero después la enfermedad los convence de que había que retirarse y que no necesitaban una amistad como la mía. So they stop taking your calls, right? They don't do the work anymore. They don't show up at meetings anymore. They don't receive your phone calls. Yeah. Dejaron de recibir llamadas, dejaron de asistir a las juntas. And what I find with those friendships is I pray for them. And probably like once a month or once every 2 months, I might just send them a text, like, I'm thinking of you. That's it. Y lo que he hecho con este tipo de amistades es de que de vez en cuando, quizás una vez cada 15 días, una vez al mes, simplemente les mando un mensajito de que he estado pensando en ti. Eso es todo. And what's wonderful is I've had many sponsees who they didn't recover with me or something happened, but I remained nice and friendly with them. And many of them have since recovered with other people and will talk from time to time. And there's no animosity. There's no conflict. We did no harm to each other. Y también lo bonito de que hay algunas personas con las que estuve trabajando y que después encontraron su recuperación con otras personas y podemos hablar y se pueden acercar como amigos y como no hubo daño hecho de una parte o de la otra, podemos continuar teniendo esa amistad y esa bonita relación. Yeah. And I give a tremendous amount of time to this program. I do. But it saved my life. It saved my life. So why wouldn't I? Le doy mucho tiempo a este programa, pero el programa me salvó la vida. Entonces, pues, ¿por qué no? 2 or 3. Do you have a number? I know that it changed per person, but do you have a number of sponsees? Okay, so ¿tienes un número de ahijados que puedas tener? So I have lots of people who have recovered, but who will still send me their food, send me their nightly review. We'll talk maybe once a week or a couple of times a week, or they'll ask me a question about someone they're working with. And I can't even count that number. Because thank you God, that's like endless. That's a beautiful, endless number of people out there helping others. Hay muchas personas con las que he trabajado, ni siquiera puedo contar el número, de que me mandan reportan sus comidas, de vez en cuando, una vez por semana o algo así, me mandan un mensaje sobre alguien que están trabajando, pero sí, eso ni siquiera lo puedo contar. But actively, like in the steps right now. So I try to space people in certain steps at a certain time, because that hospitalization period that I spoke about is very intense. And I give a lot of time to those new people. So I usually only take one person, maybe 2, before step 5. Ok, trato de espaciar según el tipo de pasos que estén trabajando. Esas personas que están trabajando en ese periodo de hospitalización, les tengo que dedicar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces trato de tener solamente 1 o máximo 2 de esas personas para poderles dedicar el tiempo que se requiere. And then the later part of the steps seems to be
they don't need me as intensively, so I'm able to sort of have more in that piece of it. I'm also really big on that if I've ever sponsored you, it is assumed and understood that anybody that I am working with should be able to call you, and you should be able to help them as well. Like, it's got to be a sisterhood of support. So people that I work with, they've got to make 3 phone calls a day in addition to me. Ok. También a las personas que ya van más avanzadas en los pasos, ya no me necesitan tanto. Algo más que les digo yo, que cualquier persona de las que estoy amadrinando les puede llamar, porque algo que yo insisto mucho es de que ellas hagan otras llamadas a 3 personas en el día, a 3 personas del programa, para que ellos mismos vayan pues siendo un poco más independientes. Okay. And I'm looking forward to next week, because I did look at the time. I have a baby shower, a Zoom baby shower to do now. Ok, y aquí vamos a terminar. Nos vemos para la próxima semana, porque ahorita pues voy a tener un baby shower. Es un baby shower por Zoom. So if there were questions that were left, if somebody would be so kind as to text them to me, then I can answer them in the very beginning before I start anything next time. I could do that if that's... Yeah, thank you. Si hay preguntas aquí pendientes, que si alguien le puede hacer el favor de mandárselas por mensaje de texto para que las pueda contestar inmediatamente la semana entrante. I can offer myself to do so. I can do those. Great. Okay, thank you, Gogo. Awesome. Y Gogo los va a mandar. Okay, thank you so much, Melissa, for coming here today to share your wonderful message. It will be a great help to the OA Spanish community. We truly appreciate it. Muchas gracias por permitirme ser su moderadora, y muchas gracias a Lupita por su traducción, y a todos por sus preguntas y venir a la reunión. Queremos invitarles a visitar nuestra página de internet hayunasolucion.com y explorarla en su totalidad. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Los que deseen acompañarnos, permanezcamos conectados en este enlace una vez finalizada la reunión de manera informal y en charla amistosa. Nos reuniremos para resolver dudas, para orientar a los recién llegados y responder cualquier pregunta que haya quedado pendiente y seguir con nuestra recuperación. Para empezar a tomar acción. Gracias a todos por asistir. Melissa, would you like to close the meeting with the Serenity Prayer? I have it in Spanish. I say it every morning. Oh, good. You can do it in Spanish. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Que haga tu voluntad y no la mía. Muchas gracias. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, Melissa. Thank you, Melissa. Thanks, friends. Bye. I'll see you next week. Bye, Melissa. Thank you so much. Melissa, thank you.